Сайрам, дорогие друзья, мы рады Рады вас всех рады вас приветствовать. на этой душевной встрече, и мы начнем. 3 раза Ом, самостолока и посвящение. О. О. Самаста лока сукхино бхаванту. Самаста лока сукхино бхаванту. Самаста лока сукхино бхаванту. Ом шанти шанти шанти. Сайбаба, мы посвящаем тебе это занятие, просим тебя вести и направлять. Ом Сайрам. Sairam, Sai Baba, we devote this meeting to you and we ask you to guide and speak today. Om Sairam. And I want to say very first to everybody, may all the beings in all the worlds be happy. And I am very happy to be with you. И Тед говорит, да, пусть все живые существа во всех мирах будут счастливы. И я очень счастлив быть сегодня с вами. So good morning, Russia and Ukraine and all the international areas where the beautiful language of Russian is spoken. It's a great pleasure to be here. And I look forward to a very vigorous, a very energetic, and a very good exchange between you and me. Доброе утро, Россия, Украина и все другие страны, где присутствуют русскоговорящие люди, люди, говорящие на этом прекрасном языке. И я ожидаю, что сегодня у нас будет такая очень активная и насыщенная встреча и обмен с вами, и общение. I live in San Diego, California. I don't know if anybody's ever heard of San Diego. It's just south of Los Angeles, California. I sit right on the border between the United States and Mexico. The city of Tijuana is right over my shoulder, right on the other side of San Diego. Very happy to speak to you today on Zoom and in person. I'm impressed to see so many people. It makes me feel good. And I'm extremely happy that this program might even reach more people because of the generous efforts of the people who run Sai Shivoham 1008. Да, очень рад приветствовать всех, кто сегодня присоединился. Очень приятно видеть столько людей вживую, на живой встрече. И, конечно же, я знаю, что будут еще потом люди смотреть в записи благодаря усилиям организаторов канала Сай Шивохам 1008. Тед у нас находится в Сан-Диего, Южная Калифорния. Может быть, кто-то знает, это прямо на границе с Мексикой. Так что привет оттуда. Наталочка, скажи ему, что на данный момент столько людей присутствует с разных именно континентов. У нас есть из Америки, у нас есть Германия, у нас Сибирь, ну и Казахстан есть. То есть как бы у нас тоже очень обширная сейчас вот публика с многих стран. Galina is saying that just right now we are having people from all over the world, from different continents. We have people from Russia, Ukraine, Kazakhstan, United States, from all corners of the world. This is a great effort from Vasily and Galina because people are being blessed everywhere to hear the name of Sai Baba, even if they've never heard of Sai Baba. Just hearing his name is a blessing. Да, и это, конечно же, большая признательность Василию с Галиной за организацию вот таких встреч, потому что благодаря этому люди, находясь где угодно, могут даже просто услышать имя Сайбабы, даже если они раньше не слышали, не знали о нем. Даже просто услышать его имя — это уже благословение.
And I want to say that I've never worked with a translator before. I'm very pleased to be working with Natalia because she's the best translator I've ever seen. I've been in countries doing stories where I would hear the simultaneous translation of people talking in juries, in trials, in Israel and other places, but nobody is as good as Natalia. And you be honest and tell them that, okay? I will be honest and I will tell that this is Swami who translates, not me. I can't do this. Да, Тед говорит, что это первый раз, когда он вот участвует в такой встрече с переводом, у него не было такого опыта, но он очень рад нашему взаимодействию, ему все очень нравится, как переводят, и вот попросил передать свою благодарность переводчику тоже. Я сказала, что это с вами переводит, я так не умею, так что все ему отдаем. I'll get into my subject in just a minute, but first I would like to say thanks to the 6 Sai Baba devotees in Russia and Ukraine who have worked hard to make this happen, at least for me. Of course, beginning with Natalia, who first reached out to me, our wonderful translator, Vasily and Galina, Sai Shivoham 1008 from Odessa in the Ukraine. Nikita, I don't think he's here, but he's from Russia. He's been helpful. Igor, I think she's here. And Bella, a Russian-American side devotee from the United States. There you go. Good to see you. Сэрам, да, и также Тед хотел выразить признательность 6 активным участникам, которые сделали эту встречу возможной, вот, Наталье, Галине, Василию, Никите, Айгюль и Белле, нашей русско-американской сай-преданной. And by the way, please speak up anytime. I'm used to seeing people's faces. It's always good for people to see one another's faces. I understand there are technical reasons why we can't do that necessarily with more people, but if you're able to and willing to switch your face to be seen by me, it would be very useful. And if you don't want to do it, that's perfectly okay. Ну и также Тед, да, говорит еще раз, что всегда очень приятно видеть человеческие лица, когда ты общаешься, что-то говоришь, поэтому если у вас есть возможность, включайте свои камеры, он будет очень рад. Если такой возможности нет, то тоже все в порядке. And I want to tell you right up front that the program today is basically a get to know who Ted is program, and it could very well lead to a series of programs from time to time. And I hope it does about Sai Baba and his many teachings. And that'll happen as we feel our way along. And I'll discuss more about what that series of programs might be like later on in this talk. И Тед говорит, что сегодняшняя наша встреча посвящена больше знакомству, чтобы мы узнали немножко о нем, кто такой Тед, но она также может привести к целой серии встреч, на которых мы будем дальше говорить еще на интересные темы. Он дальше расскажет о том, что это могут быть за встречи, но это будет зависеть от того, будет ли интересно и как пойдет наше общение, и тогда мы сможем продолжить. And tell me, Natalia, how if they have a question they want to ask, and if they want to raise their hand, of course, I won't see them. Is there a little icon that they're familiar with that they can tap it so I can call on them if they have a question? И Тед спрашивает, и он вообще предлагает задавать вопросы, если у кого-то появляются вопросы во время встречи. Если вы знаете, да, как нажать кнопочку с поднятой рукой, тогда он увидит, что у кого-то есть вопрос и сможет с вами пообщаться. Ну, в общем, вы не стесняйтесь, если вопросы появляются, вы машите ручкой, и он увидит. Ну, вот этой электронной ручкой. Very good. How can you help me? How can Ella help me? How can Elena help me? How can Igor help me? I'm talking about people whose names I can see and recognize in English, including Bella and the others. You can help me in one very important way by being relaxed. The more relaxed you are, the more free we are to express our true selves. So that's my message. This is to be a program we can all enjoy, and it's going to work if everybody is relaxed.
И еще один важный момент, тут Тед перечисляет имена тех, кого он смог прочитать или кто написан на английском, как мы можем вообще все ему помочь и на самом деле помочь себе, наверное, в первую очередь, если мы будем чувствовать себя расслабленно на этой встрече. Когда мы расслаблены, тогда мы можем проявить свое истинное «я» в хорошем смысле, и поэтому он просит всех чувствовать себя комфортно, расслабленно, и тогда все мы получим от этого пользу. So in the future, from this moment forward, if you have any comment you'd like to say or any question you want to ask me, just raise your hand and I'll see you if I see your faces, or raise your hand using the icon, however it's expressed in Russian, and I will call on you right away. И именно поэтому Тед говорит, что если у вас какие-то в любой момент появляются комментарии или вопросы, вы хотите что-то сказать, то машите живой рукой, если у вас камера включена, или включаете электронную руку, если выключена, и он обязательно отреагирует. We have 22 people here. I'm very impressed. I'm very happy to be able to talk to people. A little bit about myself. I have been a participant in weekly discussion groups in person. And then before the pandemic started, we started doing it on Zoom since the year 1989. I've been in weekly study circles since 1989, beginning with the book called A Course in Miracles, which introduced non-duality to the West, Sai Baba groups, of course, Muji groups, of course. Maybe some of you know who Muji is, Ramana Maharshi groups, and then Sai Baba groups again. I've been in all those groups since 1989, so I'm familiar with this, and I'm glad to see you are too. И сейчас у нас, Тед уже посчитал, 22 человека присутствует. Это очень здорово, что столько людей собралось и интересуется этой темой. Ну и Тед хочет рассказать немножко о себе. Первое, что важно, что Тед участвует вот в таких духовных кружках с 1989 года, начиная с книги «Курс чудес». Может быть, кто-то слышал, это такой курс по Адвайте, условно говоря. И далее это были и кружки Муджи, и Рамана Махарши, и, конечно же, кружки, посвященные учению Шри Сати Саи все это время. И это были живые кружки, то есть каждую неделю он участвует вот в таких кружках духовных. Со времени ковида эти кружки проходят в основном онлайн, но они также не прекращаются. I have found that regular open spiritual groups responsible for making a big change in my life. So I've done a lot of studies. I've listened to a lot of teachers. I've been to India to see Sai Baba many, many times. But the discussion groups for me have been the primary way in which I've grown. And I hope it is for you too. И Тед говорит, что для него вот такая форма духовного развития, как именно духовные кружки, где можно в открытой, свободной форме обсудить все важные вопросы и учения, они являются для него самой важной и самой такой мощной духовной практикой. Несмотря на то, что он изучал много учений, читал много, путешествовал в Индии, видел с вами в теле, но для него вот именно такое духовное образование является самым мощным трансформационным инструментом для самопознания и развития. So today's program is going to be a little bit different. I'm not positive yet that we're going to have future programs. I'm hoping that we will, but this program is going to be a little bit different. I'll begin by telling you about myself, about my being guided by the works and love of Sai Baba. And I'll tell you about how Sai Baba has transformed my life. And I'll answer your questions about my connection to Sai Baba, if you want me to. И сегодняшняя встреча, если она будет началом каких-то еще встреч, ну, даже если нет, в любом случае сегодня Тед расскажет больше о себе, то есть это будет не формат все-таки духовного кружка, а такого знакомства. Тед расскажет, как любовь и учение Шри Сати Саи проявились в его жизни, как это трансформировало его, каким был его путь. И если у вас будут какие-то вопросы, он тоже с радостью ответит. I think we have one question in the chat. Do you want me to read it Yes. now?
Yes, go ahead. I Whenever will just you read see it. first in Russian. Вопрос к Теду. Как родилась идея проводить видеоинтервью с SAI-преданными? Можно ли рассматривать такие видеоинтервью как духовную практику? И если да, то почему? Okay, the question is a little bit for the future, but still. So how you got this idea to have interviews with Sai devotees, which you do on your channel? So obviously people know already something about you. And can you see that such video interviews can be looked upon as a spiritual practice, and why? If we watch these interviews, do you consider Okay, this as so spiritual? I'll go with the first question first. I'm married to a wonderful woman who brought me to Sai Baba. She's much smarter than I am. She's much further advanced than I am. And when she recommended to me I should start interviewing people, I couldn't say no. Итак, отвечая на первую часть вопроса, как родилась идея интервью с преданными, Тед говорит, что он женат на прекрасной женщине, которая является более развитой духовно и более умной, по его словам, и она его познакомила с вами, рассказала ему о нем, благодаря ей он узнал о с вами. Поэтому, когда она предложила ему, что он должен делать интервью с преданными, конечно же, он не мог сказать «нет». And a little bit about why I was so eager to say, yes, I'll begin by interviewing people. This was back in 1997, because my career has been in television news. I've been a television news reporter, including a reporter for Sojourns, for 54 years. I did it for a living for 44 years. And when you're in television journalism that long, the average reporter will have interviewed 10, 15,000 people. And so she said, you interview people, start interviewing Sai Baba people. And that's how it happened. Да, если уже более конкретно, да, то Тед профессиональный тележурналист, у него большая карьера на телевидении, он занимался репортажами и действительно брал интервью у огромного количества людей во всем мире до того, как начал свой канал. И его карьера длится уже более 50 лет, и когда его супруга сказала ему, что ты берешь интервью у такого огромного количества людей, начни брать интервью у Саи преданных, у Саи людей. This is wonderful. I'm glad we're starting right off the top of the program with questions from you. And please let them know that I encourage them, however they want to communicate with me through chat, putting up their hand, or showing their face and just talking out loud. Either way is fine with me. Да, и Тед очень рад, что вот уже начали появляться вопросы. Он еще раз говорит, что очень рад вашим вопросам. Показывайте, пишите любой комментарий, он готов ответить. And what about the second part of the question? Do you consider it to be... Go ahead, finish it. Yeah, do you consider those video interviews to be as a spiritual practice also, and why, if you say yes? Okay, tell them, well, they'll know I'm answering this question now. Yes, I think it's very spiritual. So much so that has changed my life. I was invited to speak in the Divine Presence in 2008 to speak before Sai Baba on Christmas Day. And I was very scared, very nervous, very anxious. And I wrote 3 different talks, and my wife kept saying, you can do better, you can do better, you can do better. So finally it came to me why I'm really doing Sojourn's interviews. I used to think I was doing Sojourn's interviews so other people could learn about Sai Baba. The truth was, I was doing 500 interviews so I could learn more about Sai Baba. It became the greatest spiritual practice of my life.
И отвечая на вторую часть вопроса, можно ли рассматривать вот такие видеоинтервью как духовную практику, однозначно ответ «да», и Тед говорит о себе, он говорит, что для меня это действительно была самая главная духовная практика. Он начал этот канал, как я поняла, с 1997 года, а в 2008 году его пригласили выступить с речью перед с вами, Сайкуль Ван Холл. И когда он готовился к выступлению, он очень нервничал, переживал, он был взволнован, он писал текст этой речи, и 3 раза ее переписывал, и каждый раз, когда его жена читала текст этой речи, она говорила: нет, ты можешь еще лучше сделать, нужно исправить. И вот он так ее дорабатывал, эту речь. И вот тогда он понял, что все эти годы он брал, уже на то время у него там было более 500 интервью, он брал эти интервью, как он думал, для того, чтобы рассказать другим людям о Сайбабе, а на самом деле все это нужно было ему самому, чтобы он сам лучше узнал и понял, кто же такой Сайбаба, потому что в этой речи ему как раз вот и нужно было как-то для себя это все суммировать и понять. I think you talk longer than I do. Are you sure you're not adding more information than I'm giving you? I try not to. Bella can check. She's here. She's our double translator. Yeah. Okay. I will back to my reason for being here tonight. I will talk more about Sai Baba's study circles coming up. I don't think I talked with the rest of you about how common or how popular they are in Russia. I'd like to talk about how we might have some Sai Baba study circles here. So let me ask for people to raise their hands. How many of you know about Sai Baba study circles? Но возвращаясь к той теме, с которой Тед начал, об учебных духовных кружках, он не знает, насколько вообще мы знакомы, да, и вот русскоязычные Сай преданные знакомы с такой практикой, как духовные кружки по учению Шри Сати Сай. И поднимите, пожалуйста, руки, если вы знаете, что это такое, или участвовали, вам это знакомо. Можете как угодно поднять эту руку, визуально или электронно. Nobody? Two people? Bella Three is people? Four Nina, people? Vasily, Natalia. I Very also good. know. Oh, I see. I Uh, can, on the chat box, it says I can open up the window to see all the people. So is that yes, all? It looks like everybody has heard about Sai Baba study circles. Am I correct? I see 3 raised hands. Okay. Oh, Oh, and this is a little sign 4 came up to check the chat box. in the chat Okay. box. I can check. So the second question then I want to ask, and you said 3 or 4 people in addition to the ones I saw? I think so. Yeah, I see 4 signs of electronic hands and some more maybe who just Okay, so visually raised them. ask them if that means that since the majority of people indicate that they're not familiar with Sai Baba's circles, study circles, ask them if they'd like me to explain that concept to them. Мы видим, что, наверное, меньше половины подняли руки. Значит, получается, что как минимум половина людей не знакома или не знает о духовных кружках. И если вот те люди, которые не знают, как-то дайте знать, хотите ли вы, чтобы Тед рассказал об этом подробнее, что это такое. И тоже как-то покажите, пожалуйста. I see 3 people with their hands raised on the chat box. It gives me an opportunity to look at it that way. So I later on, please repeat to them that later on in my talk, I will explain in greater detail what chat box, what the Sai Baba study circles are. And I'm going to ask if they would like me to start a Sai Baba study circle with them on Zoom with you, Natalia. Да, и тогда мы чуть-чуть попозже ответим на этот вопрос, да, что же такое за духовные кружки, как они проходят, и сразу же пусть люди подумают, хотят ли они, чтобы Тед проводил вот такие духовные кружки для нас
с переводом в Zoom. Хотите ли вы участвовать, и чтобы такая программа у нас была? Если да, то тоже пишите в чате какие-то комментарии. So periodically, I'm going to ask, and this is one of those times, if anybody has any new questions for me, or I'll just carry on. Any new questions, or should I А, continue? Появились ли сейчас какие-то вопросы? И если есть, задавайте, если нет, то он будет продолжать. I see one that says, tell us everything you feel should be told. Yes, we would be happy to participate. And then there's one from Rana. I can't read it in Russian. Ага. Да, на английском написала Елена, что, пожалуйста, говорите все, что вы чувствуете, что вы хотите сказать. И да, конечно, мы с радостью бы участвовали. Yes, these are the answers for the question as for the study workshops. Okay, so what I'm learning is the concept of Sai Baba study circles aren't as popular in Russia yet as they are here. Most Sai Baba centers in the United States have part of their program to sing bhajans, part of their program to talk about what's new and their seva projects, and part of the program every week to have a study circle. So this feedback's been very useful to me. Да, спасибо большое за вашу обратную связь. Тед так понял, что не настолько популярны вот такие вот духовные кружки среди русскоязычных преданных, потому что он делится своим опытом. Например, в Соединенных Штатах такие духовные кружки являются обязательной частью любого сайт-центра. Часть программы посвящена, конечно же, баджанам, часть сева, там, обмен новостями, но часть — это обязательные еженедельные вот такие духовные кружки. So into my story, since there's no questions that I see anywhere yet, please call me Ted. I don't stand on formalities. I was born in a relatively small town, a small city called Canton, Ohio, in the United States. I was born in 1945 at the very end of World War II. And there are 8 of us in my family. I have 4 sisters and 1 brother, and my parents are now deceased, but they were very, very loving people. Итак, знакомство с Тедом, да, можете называть его Тед. Тед родился в 1945 году, прямо в год окончания Второй мировой войны. Он родился в маленьком городке Кентон в штате Огайо, и в его семье 8 детей, у него 4 сестры и 1 брат. И его родители, конечно, уже покинули этот мир, но они были прекрасными, чудесными людьми. My mother and father were born very strict Roman Catholics. We were all raised Roman Catholics in America. We went to Catholic grade school, Catholic high school. I went to Catholic college for a while. And I still love my Catholic faith. I love my Catholic faith, though I have grown beyond it. I'm trying to put this as delicately as possible. I'm not where I once was. I'm in a beautiful place now with my spiritual faith, but it's because of my Catholic background that's enabled me to come this far. И родители Теда были достаточно строгие католики, они придерживались своей веры, и вся семья, и все дети росли в этой вере, они учились в школе, в старшей школе католической и в колледже католическом, и до сих пор у Теда очень такая тесная, близкая связь со своей верой, и он считает, что эта вера является основанием для его духовного роста, хотя сейчас он, если так мягко, да, говорить, немножко как бы перерос или вырос во что-то другое, и сейчас он в прекрасной другой точке своего духовного развития, но это все благодаря вот этому вот
своей католическому наследию или его вере. Bella, how's she doing with the translation? She's doing great, as always. Very good, thank you. My spiritual, my serious, I should say this, from the age of 13, I found myself going around asking over and over and over again, who am I? Why am I here? And what is it all about? And I have been on that trail for the last 65 years. И с 13 лет Тед помнит себя, что он постоянно ходил и искал ответ на вопросы, на 3 главных вопроса: кто я есть, зачем я здесь и зачем это вообще все. И он искал ответ на эти вопросы для себя, и вот он уже на этом пути более 65 лет. My spiritual life began in earnest in the year I was in high school, which would have been 1962. I don't know if your high schools have freshman, sophomore, junior, senior classes, but it was my 3rd year of classes in high school is when my spiritual life started. This was my first experience of meditation. I was taught meditation by the Christian brothers who run the Catholic high school. And this was my first experience of what I would call the inward journey. И такой истинный уже духовный поиск или практика у Теда начался в старших классах школы, когда его инициировали или познакомили с медитацией руководство христианской школы, да? Christian school, not Catholic, or Catholic Christian is the same. I was not a very good student. I was very bored. I didn't study. I passed by the skin of my teeth. That's an American cliche figure of speech. And my awakening didn't come until after college. But the spiritual life continued to develop. Academically, I was so-so. Spiritually, I felt like I was very advanced. I loved Jesus. И несмотря на то, что академические успехи Теда оставляли желать лучшего, он не сильно-то был хорошим студентом, таким средним, как он говорит, но все-таки духовная практика его развивалась, и он чувствовал, что он продвигается по этому пути. After college in 1968, let me see once, I started high school in 1959, 1963. In 1968, I graduated from Kent State University, and I wasn't sure what to do, so I joined the Peace Corps. The Peace Corps is the United States service program, SEVA program. They bring aid to countries that are very poor, and the Peace Corps program sent me to live for 2 years in Paraguay, a tiny country in the middle of South America. So I spent 2 years in Paraguay doing SEVA, selfless service, helping poor people. И в 1968 году, когда Тед закончил университет, он не был уверен, чем ему заниматься дальше, и он присоединился к американской организации, я вот не знаю, как правильно переводится на русский язык, это организация, которая занимается благотворительными проектами по всему миру, миротворческими. И вот эта организация направила его на служение, на помощь людям в Парагвай, в Южную Америку. И там он провел 2 года, занимаясь вот такой деятельностью служения. I worked mostly with young people there, teaching them about how to garden, how to raise food, how to make outhouses, bathrooms, rather than just going outside their little huts, how to make kitchen stoves or stoves that would be functional, how to raise rabbits for food and different animals to sustain them,
how to build a new primary school with bricks and cement and windows to replace an old thatched roof school. Да, нам подсказывают, что эта организация называется «Корпус мира». Так вот, в рамках своей деятельности Тед работал в основном с молодыми людьми, с детьми, и он учил их, как выращивать различные растения, как строить уборные внутри дома, так, чтобы у них была возможность не ходить там на природу где-то, а чтобы у них дома был туалет, как делать плиту для приготовления еды, ну, вот таким базовым бытовым навыкам, которые бы помогли им облегчить жизнь. Он учил их, как выращивать определенные виды животных, которые можно употреблять в пищу потом, ну, то есть вести такое домашнее хозяйство для того, чтобы улучшить свою жизнь. The very first thing I did when I arrived in Paraguay, I took a diary with me and I wrote the very first line of my diary. It was a quote from the Bible where Jesus said, "Come away by yourself to a desolate place and rest for a while. Come away with me to a desolate, quiet place and rest and think about your life. Reflect on your life, your spiritual life." That's how I interpreted it. И когда Тед приехал в Парагвай, он взял с собой дневник, чтобы вести записи. И самая первая запись в этом дневнике — это цитата из Библии, ну, я буду вольный перевод, которая гласит, что отправься вместе со мной, Иисус говорит, да, отправься вместе со мной в отдаленное тихое место и отдохни. И Тед интерпретировал эту цитату из Библии так, что это его время для интроспекции, для познания, для углубления своей связи с Богом, для познания себя. I rested and reflected on my life. I had lots of quiet time. I didn't speak Spanish very well, so I was very alone, very reflective. I was lonely. I got angry at times. I was homesick. I was happy. But most of all, I was confused. Once again, who am I and why am I here is what I would say. И да, на самом деле Тед много отдыхал, много было у него времени для самоанализа, потому что он не очень хорошо говорил на испанском, общаться, в общем-то, было практически не с кем, он чувствовал себя одиноким, иногда злился, иногда тосковал по родине, иногда был счастлив, но в целом он был все так же растерян, потому что он все так же искал ответ на все те же вопросы: кто я и зачем я здесь. And during that same time I was there, 1968 to 1970, was the height of the worst war America was ever involved with people my age. It was the Vietnam War. So I got to go to Paraguay in the Peace Corps when my friends were going to fight in Vietnam, some getting injured, some losing their lives, some coming back with terrible post-traumatic stress syndrome. And so by choosing the Peace Corps, I felt guilty, very guilty, that I was someplace safe when my friends were someplace in danger. But it worked out in the end in a very good way, and I'll explain that second. И надо сказать, что как раз в те годы с 69 по 70, когда Тед находился в Парагвае, Америка находилась в состоянии войны с Вьетнамом, и в это время как раз его сверстники, вот такие же молодые мужчины, они были там, на фронте, и многие из них возвращались раненые, многие из них теряли свои жизни, многие из них возвращались очень травмированные, и он ощущал огромное чувство вины за то, что он вот сейчас находится здесь, в корпусе мира, занимается совсем другой деятельностью, в то время как его сверстники отдают свою жизнь на этой войне. Но в итоге все обернулось наилучшим образом для него, имело какой-то свой смысл, он расскажет сейчас почему. So this is very important. It was right there in the middle of Paraguay, very poor,
very quiet, no running water, no streets that were paved, no cars, just trucks and other vehicles to haul garden stuff. It was there in Peace Corps in Paraguay that I picked up a tattered, torn magazine in English. And in that magazine was a photograph and a story about Встреча Sai Baba. И вот надо сказать, что именно в Парагвае, в этом заброшенном уголке земли, где-то в Южной Африке, где не было даже водопроводной воды или каких-то мощенных улиц, просто машин даже не было, были какие-то трактора и, в общем, такая пустыня, можно сказать, и прерия. В этом забытом месте он нашел случайно какой-то старый растрепанный журнал, и в этом журнале была фотография Шри Сатья Сай Бабы. So I was still pretty spiritual, pretty religious back then. There was a Catholic church in this tiny little town called Kazapa. You don't have to pronounce that. That had a church in it. And when I would go to church, I would be the only man in church, the only male. No boys went, no men went, just women and me. But then one day when I picked up this magazine article of Sai Baba, it took a while, but it changed my life forever, which I'll explain in a minute. И надо сказать, что в то время Тед все еще, он был и духовно развивался, но в то же время он также был очень вовлечен в свою католическую церковь, и он в его городочке маленьком, название которого я не буду повторять, в этом городочке была католическая церковь, и он туда ходил регулярно, посещал ее, и надо сказать, что он был единственным мужчиной вот на этих встречах. Все остальные были женщины. Никто из мужчин, даже мальчиков, никогда не ходил в эту церковь. И вот однажды он нашел этот журнал, в котором была статья и фотография о Сайбабе. So I continued to be a good Catholic young man. I went to church, I received communion, and I'm reading about this man called Sai Baba. His picture overwhelmed me. I didn't know what to think about it, but I never forgot it. And there was a story that went with the photograph that talked about how he was bringing the idea of Advaita Vedanta, non-duality, to people around the world, but mostly to people in the West. And I was very fascinated by that. But I remained a Catholic for many years. But that picture and the words I read about Sai Baba never left me. And I see it today in my mind's eye as clearly as I saw it back in 1968. И вот тот как раз самый первый случай, когда Тед увидел эту фотографию и эту статью в журнале, это то, что осталось с ним навсегда, и даже сейчас он видит перед глазами очень четко эту фотографию и помнит, что там было написано. А там была статья о Сайбабе и о том, что его описание, о том, что этот человек, он несет послание об Адвайте, о Веданте в мир, он учит людей этому учению по всему миру, ну, в основном для Запада. И эта фотография очень поразила Теда вот всем, что там было. Но при этом он все равно оставался еще долгие годы таким преданным католиком, потому что он ходил в церковь, продолжал ходить в церковь и получал причастие. Но вот эта фотография и это послание осталось где-то у него внутри и на долгие годы осталось с ним. So this was the first time Sai Baba showed up in my life. I was 22 years old. I'm almost 79 years old today. And Sai Baba has stayed with me all along. He came to me one other time, I'll talk about, in 1992, and then he came to me again in 1997. И вот так впервые Сайбаба пришел к Теду, когда ему было 22 года,
Сейчас ему 79, и на протяжении всего этого периода с вами всегда был с ним, так или иначе. Ну вот второй раз он пришел к нему в 92 году, потом в 97-м. Ну, сейчас он расскажет об этом. So the second time Sai Baba came to me was in India. Later, I became a journalist in 1970. So when he first came to me was in 1968. In 70, I come back to the United States and I become a journalist in television. And in 1992, I spent my vacation, my holiday period, by flying to Calcutta, India. I was very fond of a saint by the name of Mother Teresa, and I wanted to go and see her and talk to her in Calcutta, India. And it was there that I heard about Sai Baba a second time. И вот второй раз Тед услышал о Сайбабе в 1992 году, когда он во время своего отпуска отправился в Индию, в Калькутту. Когда он вернулся из Парагвая в 1970 году, он стал заниматься журналистикой, и вот в 1992 году он отправился в Индию для того, чтобы посетить и увидеть мать Терезу. Он был очень восхищен ее работой, он знал, что она в Калькутте, и вот он отправился во время своего отпуска увидеть ее. И вот во время этого приезда он снова услышал о Сайбабе. And this is a question Bella or you, Natalia, or anybody else who speaks English can answer if they want to. I see Igor there. She's about ready to sip her morning coffee, and she speaks English. But my question to you is, do many people in Russia know of Mother Teresa? Да, спрашивает Тед, много ли людей в России знают о матери Терезе? And the reason is she's been made a saint in the Catholic Church. The Catholic Church has many saints because it's 2,000 years old, but it's very, very rare for anybody to be made a saint today. And she became a saint, and she was very important in my life, which I'll say in a minute. Да, потому что в Америке, ну и для католической церкви, не в Америке, а в католической церкви мать Тереза действительно играет очень важную роль, и она даже посвящена в сан святых, что редко достаточно встречается. В католической церкви много святых за 2000 лет, но вот так, чтобы современный человек был посвящен в этот сан, это редкое явление, и мать Тереза сыграла очень большую роль лично и важно для Теда. И сейчас он расскажет об этом. So Mother Teresa was from Albania. She wanted to become a Catholic nun. She wanted to help the poor for the whole rest of her life. And she ended up in India, which was one of the poorest countries in the world, where she served the poor by taking everybody in to live with her. It didn't matter how sick they were. They could be alcoholics. They could be drug users. It did not matter. And I knew she was doing good work. And that's why I wanted to visit her to learn more about her. И мать Тереза, она родом из Албании, и она хотела стать монашкой, монахиней и служить бедным. И она отправилась в Индию, потому что это была одна из наибеднейших стран. И там она помогала абсолютно всем, без никакого развлечения. Она собирала людей для того, чтобы жить вместе с ней, будь то больные люди или они имели какие-то зависимости. То есть для нее не было никакой разницы, в чем человек находится. Если он нуждается в помощи, она готова была помочь. И поэтому Тед был очень восхищен ее работой, хотел познакомиться с ней, и для этого отправился в Индию. Mother Teresa invited me to come back to her house the next day when I saw her. And I said, "Why, Mother?"
And she said, come back to my house and I'll show you why. When I visited the next day at 11 o'clock in the morning, she said, this is very rare to have a stranger in our house to do this service, but I want you to feed all the dying old men, middle-aged men, and young boys. I want you to feed them lunch for today. And it just overwhelmed me because as I did that, I was looking into the eyes of all of these people, knowing they each would be dead soon because they were all very sick. They were alone and sick. And I've just never had an experience like that before in my life. И когда Тед посетил мать Терезу, она сказала ему, чтобы он пришел на следующий день в этот дом для нуждающихся снова. И он спросил, зачем? Она сказала, ну, приходи и узнаешь. И когда он пришел на следующий день в 11 утра, она сказала ему, что это очень редко, что вот мы вот так приглашаем человека незнакомого со стороны для участия, но вот я хочу, чтобы ты сделал вот такое служение, я хочу, чтобы ты покормил всех мужчин, всех умирающих мужчин, которые здесь находятся в этом доме, тех, кто уже скоро покинет этот мир. И вот этот опыт, когда Тед кормил этих людей и смотрел в их глаза и знал, что они скоро покинут этот мир, никогда прежде у него не было такого опыта. So I'm sure many people are wondering, Ted, where does Sai Baba come into this? Each of my stories involves Sai Baba. Sai Baba came to me in a very strange way while I was in Calcutta. I was staying with an Indian family, and the Indian family was happy to have me there as their guest. And I didn't know it, but they prepared food for all the dying people in Mother Teresa's ashram, monastery, hospice for every Friday. And so it was a pleasure to be able to be with Mother Teresa, be with the dying people there, and to be with this family that allowed me to stay with them. And as I was leaving India to come back home, the woman said to me, now that you have traveled halfway around the world to visit one of the spiritual icons of your tradition, Mother Teresa, we invite you to come back one day and visit our spiritual icon. You've never heard his name before. And I said, please tell me that person's name, Sai Baba. And she was shocked when I said, I know who Sai Baba is. I remember Sai Baba from 1968. So that's my little story about how Sai Baba came into that trip. Да, и, наверное, вы все задаетесь вопросом, а как же здесь, как же с этой историей связан Сайбаба? И Тед говорит, что Сайбаба связан с каждой историей, и вот каким образом. Когда он приехал в Калькутту, то он жил в индийской семье, и вот он встречался с матерью Терезой в ее, ну, таком ашраме, да, хосписе. А эта семья, у которой он жил, он не знал об этом, но они тоже участвовали в ее деятельности, они там по пятницам готовили вот эту еду для людей умирающих, которой как раз и кормили в хосписе или в доме матери Терезы. И он был очень счастлив, что вот он так взаимодействовал с такими людьми прекрасными. Но когда он уезжал, то эта женщина из семьи, она сказала ему, что очень прекрасно, что ты посетил свою вот такую вот, да, ну, своего такого идола или икону свою из своей веры. Но в следующий раз, вот раз уж ты проделал такой путь из другого конца мира приехал, в следующий раз, когда приедешь, посети и нашего святого, живущего сейчас в наши дни. Ты, наверное, не знаешь его имени, но вот для нас он такой же святой, как для вас мать Тереза. И он спросил, а кто же этот святой, назовите его имя. И она сказала, Сай Баба. И тогда он сказал, что, а я знаю, кто такой Сай Баба еще с 1969 года, я помню о нем. So even though I had heard about Sai Baba 2 times, I was still not a Sai Baba devotee.
I was still a good Catholic boy. But Sai Baba was making me notice him. I couldn't believe the fact that this faraway, distant teacher, avatar, holy man was dropping these little crumbs for me to find out about him, his name, and his work. But then it took one more visit to bring me into Sai Baba's fold. And that has to do with my wife. And I'll tell you that in a minute. И вот таким образом, несмотря на то, что Тед уже 2 раза услышал имя Сайбабы, все же он оставался таким хорошим, послушным католическим мальчиком, да, христианином послушным, и, в общем-то, не был преданным Сайбабы. Но и он даже не мог себе представить, что это вот таким образом какой-то дальний святой, которого называют аватаром, как будто бы по крошечке ему готовит дорожку, приманивая его к себе. И оказалось, что вот только на 3-й раз, когда уже он приехал, тогда он смог его уже притянуть к себе конкретно. И это произошло при помощи его супруги. И он расскажет сейчас эту историю. And since I'm changing the storyline a little bit, this might be a good time to check to see if there's any other questions that maybe I can answer along the way. Here's one in English from Elena. Go ahead. I will just ask if there are any questions. Yes, Если they can есть raise their hand. вопросы, уже у нас такая история развивается активно, может быть, появились какие-то вопросы по пути, пожалуйста, пишите ваши вопросы, комментарии. Yes, there is something in English for you. You can read. Can you read? Скажи, что знаем, что люди написали, что знают мать Терезу, и многие знакомы с ее историей. Yes, Galina is saying that people are saying that Mother Teresa is very well known in Russia, and for all Russian-speaking people, we all know her and love her also. Well, I got a picture of her right here. Сейчас она нам покажет фотографию матери Терезы. Here's a picture of the rosaries. She brought me 6 rosaries for my family, 8 rosaries that she blessed. And there's a picture of me. She's 4'11" and I'm 6'3". So I felt like I was twice as tall as her. And, and she was very, very friendly. Это фотография Теда с матерью Терезой. Она, конечно, в 2 раза меньше ростом, чем Тед, совершенно крошечная, очень дружелюбная. И там вот на этой картине также были четки, подаренные ею и благословленные ею для его семьи. She has a reputation of being very stern, very direct, and very strong. And yet she's as gentle as a pussycat, and she was very loving, and I really enjoyed her. And I enjoy knowing that her reputation and her name is familiar in Russia. It's not very familiar anymore in America because religion is fading away in America. Да, очень удивительно и приятно слышать, что вот русскоязычные люди знают о матери Терезе, потому что в Америке уже сейчас, в наши дни, не так популярно ее имя и известно многим, потому что религия несколько угасает, и поэтому забывается это все. И также Тед говорит, что такая репутация была у матери Терезы, что она очень строгая, очень прямолинейная, такая вот женщина, но при этом во взаимодействии, Тед говорит, она была просто как мягкая, как котенок, от нее было столько любви, столько нежности, и вот все это в ней сочеталось таким удивительным образом. And please tell, looks like she speaks pretty good English. Elena, she says, you're very blessed with such an unusual life story. I just assumed everybody had interesting stories like this.
I always was concerned that I wasn't very good academically until after college, when the light bulb of curiosity went on in my mind. But I always had a very active spiritual life, and I'm so very grateful that I have had a chance to meet with Mother Teresa. I've been to Rome several times to do stories with the popes, and it's been a very interesting life from that viewpoint. Да, и вот Тед говорит, что несмотря на то, что он, когда учился, еще был не очень академически сильным студентом, но он считает себя все-таки благословленным в духовном плане, потому что у него было очень много, у него действительно была вот такая вот есть интерес и увлеченность к этой сфере, поэтому у него действительно был прекрасный опыт по жизни и в этой сфере, и он был в Риме и даже видел пап римских нескольких, общался с ними, и для него это тоже действительно такой необычный опыт. Также он говорит, что вот есть Елена, пишет нам в чат на английском, похоже, у нее хороший английский, она может тоже сказать, если хочет. What's making you laugh? I told about your comment about Elena writing some good comments in English that she can also speak if she wants. Now, the third time that Sai Baba came into my life, when I really started to get the idea, he was sending some sort of a crazy message to me. And that has to do with my wife, Jody Cleary. And that was in 1996. И вот уже в третий раз, когда Тед узнал или услышал о Сайбабе, он уже начал осознавать, что это какие-то интересные сигналы ему посылает этот святой. И это было уже в 1996 году благодаря супруге Теда Джоди Клери. It was in 1996 in Cleveland, Ohio. I was invited to be the man to introduce the speaker at a symposium of 17 religions and spiritual pathways. Members from 17 spiritual religious groups came to hear this one man whose name is Dr. Houston Smith, who wrote one of the world famous books called The Religions of Man. And it was my job to introduce him. And that's where I met my wife. И вот в 1996 году Теда пригласили на симпозиум. На этом симпозиуме представители 17 различных духовных течений, направлений собирались вместе. И вот Тед должен был представить... Can you please repeat the name of the author? Houston Smith, Dr. Houston Smith. He was world famous. His book sold more copies in the world in English-speaking countries than any other book except for the Bible, because he actually lived 6 of the world religions himself for 2 and 3 years at a time. And he was just the gentlest, most wonderful spiritual man I've ever met. И вот Тед должен был представить главного гостя, главного спикера этого симпозиума, доктора Смита, который написал книгу религии людей или религии человека. И это мировой известный автор. Количество копий его книг на английском языке превышает, наверное, только количество проданных копий Библии по всему миру, то есть настолько он был популярен, он был известен тем, что он прожил 6 основных религий сам на себе по 2-3 года каждую, то есть он такой, видимо, исследователь религий очень известный. И вот на этом симпозиуме Тед познакомился с Джоди. So I'm speaking from the stage, looking at the group of maybe 700 or 800 people. Dr. Smith, I'm introducing, he's talking, I'm sitting down, and I can see a face in the last row. I can't make it out. It's like there's a light over this person's head, and I wanted to know who that could possibly be. And then I just dismissed it because I thought, well, I'll never see who that person is, man or woman.
except after the talk was over and we were all gathered talking to one another, she came right up to me, and it was Jody Cleary who was to introduce me more to Sai Baba. И вот на этом симпозиуме, когда Тед представил доктора Смита, и он сидел на сцене и смотрел на аудиторию перед собой, и там было 700-800 человек, но он заметил такое вот светлое пятно в самом конце зала, на последнем ряду буквально. И даже он не мог понять, кто там, мужчина или женщина, но вот что-то так светилось и привлекало его внимание, что он подумал, как бы хотелось узнать, кто же это, что это за человек там. Но он подумал, что, ну как я узнаю, тут столько людей, непонятно. Так он думал до того момента, когда закончилась встреча, и все они между собой общались, и Джоди подошла прям к нему, и он узнал ее, что это она. И это был тот человек, который снова познакомил его с Сайбабой. So one night, after I got to meet her, I was very shy, very shy and very awkward, but I invited her to dinner, and we met for dinner, and it was a fascinating discussion. And when the dinner was over, I asked if I could meet her again for dinner to continue our conversation, and she said no. И вот однажды после этой первой встречи Тед очень волновался, он очень смущался, чувствовал себя неловко, но он все-таки пригласил ее на ужин, и она согласилась, и вот они встретились, очень хорошо общались, это была очень интересная встреча. И в конце встречи Тед спросил ее, можем ли мы встретиться еще раз, продолжить наше общение, и она очень строго сказала нет. So she said no, and I said, oh, you mean you're busy 2 weeks from now? No. And I said, oh, so you're busy for the next several weeks then? No. And I said, well, what's the story? It sounds like you're going out of the country. And she said, I am going out of the country, and it's a lot to prepare for. I'm going to India to meet a very famous person. But of course, you're a man in Ohio, and you've surely never heard of him before. And I said, okay, go ahead. I'm a journalist. I know many people. Tell me what his name is. And she said, you will never recognize it. It's Sri Satya Sai Baba. And I said, I know who Sai Baba is. Gives me chills right now to remember it. And she was stunned that I knew who Sai Baba was. And I got her to meet with me later. И вот когда Джоди сказала нет, он сказал, ну, наверное, ты занята, да, там в течение этих ближайших пару недель. Она сказала нет. Он сказал, ну, может быть, ты занята вообще там в ближайший месяц? Она сказала нет. Он говорит, ну, наверное, у тебя какая-то такая причина, может быть, ты уезжаешь вообще из страны? Она сказала, да, я еду в другую страну увидеть очень известного святого человека, но ты вот человек в Огайо, точно не знаешь его имя. Он сказал, ну, попробуй, испытай меня, я журналист, я много кого знаю, а вдруг я знаю. Она сказала, ну, точно ты не знаешь, но его имя Шри Сатти Сай Баба. И он сказал, вот я знаю как раз такого. И, конечно же, они потом встретились снова. So this is 1996 in Cleveland, Ohio. She said, how do you know who Sai Baba is? And I said, well, in 1968, I learned about Sai Baba in the Peace Corps in South America. In 1992, I learned more about Sai Baba when I went to visit Mother Teresa in India. And now I'm meeting you, and you're telling me that about Sai Baba, you're going to go spend time there on your own. That's how I know who Sai Baba is. И тогда она, конечно же, удивленно воскликнула, когда он сказал, что он знает о Сай Бабе. Она спросила, как ты можешь знать о нем? И он сказал, что да, вот впервые я услышала его имя в 69 году в Парагвае, в корпусе мира, когда служил. Потом я узнал в 92 году, когда я был в Калькутте, посещал мать Терезу. И вот сейчас ты мне говоришь об этом, и ты сейчас отправляешься туда в поездку, чтобы увидеть его лично. So I'm not sure how you'll translate this,
But I concluded very quickly that she's going to go to India. She's going to go see this holy man, and then she'll be coming back, and maybe I'll be able to see her again. And then it dawned on me, this might be what they say in America is a package deal. In other words, if you want to know me, you have to know my teacher, Sai Baba. Да, интересный такой вот поворот. Сейчас я попробую перевести. В общем, какой вывод сделал Тед, когда Джоди сказала, что она едет увидеть Сайбабу, и что он рассчитывал, что когда она вернется, они все-таки увидятся вместе. Он понял, что это такое некое условие, что вот если ты хочешь видеться со мной и знать меня, то вот будь добр, познакомься с моим учителем. И что вот ему нужно как-то этому условию соответствовать. I should point out that this happened because I was a single person and I had been divorced for 10 years. And I had many, many friends trying to introduce me to their sister, to their neighbor, to their friends. And they said, well, what is it that you're looking for in a woman? And I said, well, it's a good question, but I'll tell you honestly, I'm looking for a woman who's on a spiritual path, on any spiritual path, because I believe in Islam and Hinduism and Judaism and Christianity as being all the same, in that once you're on a path, you're doing the best you can for your own soul to grow. И также надо отметить, что до встречи с Джоди Тед был холостяком, но он был разведен уже в течение 10 лет, и многие его друзья, знакомые пытались его с кем-то познакомить, со своими подругами, сестрами, уговаривали его, но вот все как-то не складывалось, и они его спрашивали, ну что ж ты такого ищешь в женщине, какая тебе женщина нужна? И Тед сказал, что мне только одно условие, я хочу, чтобы она была на духовном пути. Неважно, в какой религии, в каком течении, но Тед убежден, что человек, который следует духовному пути, будь то ислам, если любая религия или любое течение, если он искренне привержен этому пути, то это все об одном. Этот человек действительно развивается духовно. So I thought I better get to know Sai Baba more. I thought it would be smart of me if I wanted to see more of Jodi to understand Sai Baba and his teachings. This is the third time he's been brought to my direct attention, and I finally did it. So when she came back from India, I would see her. She would take me to Sai Baba study circles. She would take me to Sai Baba centers with their regular weekly meeting. She would take me to Sai Baba retreats, and I couldn't understand it. I didn't care for bhajans. I didn't understand Eastern spirituality. I couldn't understand what non-duality was about, but I liked her. So in the end, I started to learn more because she was introducing me to Sai Baba. И вот таким образом Тед был достаточно умен, чтобы понять, что если ему нравится эта женщина, то ему нужно познакомиться и с учителем, с ее учителем, узнать побольше об этом и таким образом больше с ней общаться, иметь возможность. И вот когда она вернулась из поездки, то она стала его приглашать в сайт-центр, на баджаны, на духовные кружки, на разные программы. И надо сказать, что Тед на тот момент ничего в этом не понимал, не особо-то его интересовали, в общем-то, там баджаны или какая-то вот эта восточная духовность. Но ему нравилась Джоди, и поэтому, чтобы больше с ней общаться, больше ее видеть, вот он во всем этом участвовал. И вот таким образом с вами в третий раз уже его все-таки привлек в свои сети. Мудрая женщина попалась. Galina is saying that Jodi is a very wise woman. Very wise. So what to do, as they say in India, what am I going to do? So I attended many Sai Baba functions. I got to know Jodi very well. I liked her very much. And a year later, she announced that she was going to India again to see Sai Baba, and she invited me to come with her and 5 of her Sai Baba girlfriends.
И вот таким образом продолжалось их общение, и через год Джоди сказала, что она снова отправляется в Индию и предложила Теду поехать с ними вместе, с ней и еще ее Саи подругами. So I got a passport, I got a visa, I learned about how to get to India again. I was going to go on my own and join them there. And close to the date that the plane was supposed to leave to go to India at our weekly Sai Baba meetings, the leader of the group said, does everybody have their visa? Do they have passports that are current? Do they have their tickets? Are you all ready to go? Because it's only a week away. And everybody said yes, but me. I didn't have it. I didn't have my visa back yet, and I didn't have my ticket yet. So I'm a reporter, and reporters can be a little arrogant, and they know they can cut through red tape and get things done quickly. So they turned to me and they said, Ted, what are you going to do? This is a trip of a lifetime to meet Sai Baba. And I said to them, and this will be hard to translate because it's a figure of speech in English. Don't worry, I'm going to see Sai Baba come hell or high water. I don't know how you're going to translate that, but do you understand what I'm saying? Kind of, yeah, I get the feeling. И вот Тед, у Теда был паспорт, да, ну, но когда они собрались в поездку и уже обсуждали в центре готовность каждого, да, там у кого есть виза, паспорт, все ли готовы, это было уже за неделю до поездки, у Теда не было визы, оказалось, что у него еще нет визы. И тогда его спросили, Тед, а что же ты собираешься делать? Это же поездка всей твоей жизни, ты собираешься встретить аватара, осталось-то всего ничего, а у тебя не готовы документы, что ты будешь делать? И тогда Тед сказал, что ну вот я же журналист, а мы такие люди изворотливые, знаем, что умеем выйти из любой ситуации, поэтому я был достаточно высокомерен, чтобы сказать, что я поеду и увижу Сайбабу там, несмотря ни на что, чтобы ни про... какие бы препятствия ни были. So I'm sorry to be talking so much about this, but it very much has to do with Sai Baba, as I'll explain in a minute. So here I am running around, getting my ticket, which I got, getting my visa, which I got, and making sure my passport was up to date, which I got, and I'm ready to go. And it's 3 minutes until it's 3 days before our plane takes off. И вот Тед просит прощения, что столько деталей и подробностей уходит на это, но это тоже все про с вами, это тоже история про него. Так вот, он бегает там активно, все организует, он получает там, проверяет паспорт, все, паспорт действителен, билет достает, визу делает, все хорошо, и вот остается 3 дня до поездки. So what happens 3 days before I'm supposed to go to India? I fell down and broke my ankle in 3 places. И что же происходит за 3 дня до поездки? Тед падает и ломает ногу в 3 местах. The doctor put a cast on my leg that big. And he told me, when I asked him, I said, Doctor, am I going to be able to walk in 3 days? Because I have to go to India. I have to go see Sai Baba. And he said, I don't know who Sai Baba is, but you're not going to see him. И вот, да, ему наложили гипс, и Тед спрашивает доктора, доктор, скажите, я же через 3 дня смогу уже ходить? Мне нужно поехать увидеть Сайбабу. Доктор сказал, что я не знаю, кто такой Сайбаба, но ты его точно не увидишь сейчас. So Jody goes to India with her 5 girlfriends. They're there for 3 weeks. He never looks at them until the last day, the last darshan. He walks up to Jody and says, how many? And she says, 6, Baba. And he says, go into the interview room. И вот Джоди вместе со своими 5 подругами отправляется в Индию своей группой. Они там находятся 3 недели, и за все это время с вами ни разу на них не смотрит, не подходит, никак не контактирует.
И вот в последний даршан, уже в последний, самый последний, он подходит к ней и говорит: сколько вас? Она говорит: 6, баба. Он говорит: идите. Ну, имеется в виду на интервью. So there she is in the interview room. Sai Baba's turning his attention to the other 5 women. He's asking them questions. And then at the very end, he turns his attention to Jodi and he asks her a question. It's a very common question. Where is that boy? Where is that boy? He asked of her. And she said, Baba, you know I'm not married. I don't have a husband. I don't have a brother. I don't have a son. Do you mean my father, Baba? And he said, no. Where is that boy? And she said, do you mean Ted, Baba? Yes, he will come after marriage. И вот на этом интервью с вами все время разговаривает и общается с 5 подругами, там задает какие-то вопросы, и уже в самом конце он поворачивается к Джоди и говорит, ну, такой достаточно распространенный, частый вопрос, который с вами задавал, да, он говорит: где этот мальчик, где этот мужчина, грубо говоря. Она говорит: с вами, ну, ты же знаешь, что я не замужем, у меня нет никого, у меня нет сына, нет брата. Ты имеешь в виду моего отца? С вами говорит: нет, где этот мальчик? Она говорит: ты имеешь в виду Теда? Ей пришла такая мысль. Он сказал: да. И с вами сказал: он приедет после свадьбы. So when she came back home, none of the 5 women and nor Jodi ever said a word to me about what Sai Baba said to her. And it wasn't said to me until after I proposed to her. I asked her if she would marry me. And then she said, we've been carrying this secret for months. I got to tell you, Sai Baba blessed this marriage. He knew you were going to ask for my hand in marriage, and he knew the next time I would come back to India with her to see Sai Baba. So it felt very much like it was an act of God for my benefit, and I was very, very happy. И надо сказать, что по возвращении ни Джоди, ни ее подруги ни словом не обмолвились об этом. Никто не рассказал Теду о том, что сказал с вами, об этом разговоре. И он узнал об этом только уже после того, как он сделал предложение сам. И уже тогда Джоди ему сказала, что ты знаешь, а вот с вами благословил нас и сказал мне, что так и будет еще тогда. И вот так это все и произошло. So that's pretty much my story about how I came to Sai Baba. And then from that moment forward, we came every year. We made 19 trips to India to see Sai Baba. And we were in Brindavan, outside of Bangalore and Whitefield, and mostly in Puttaparthi. We made many friends from around the world. There were many Russians, many Russian devotees there. The English-speaking people from Australia, from New Zealand, from England, from Canada. We got to know many devotees, and that's how I started Sojourns, by interviewing all of these people. И вот так, конечно же, уже после свадьбы они действительно отправились к свами, и после этого они приезжали каждый год, и в основном в Путапарте, но также и в Уайтфилд, на протяжении 19 вот таких поездок у них было, каждый год они приезжали, и познакомились с огромным количеством прекрасных, чудесных людей со всего мира, и, конечно же, много русскоязычных было людей, и людей англоязычных из разных стран. И вот таким образом, познакомившись с таким большим количеством этих всех интересных людей, Тед потом и начал брать интервью у них. So that's my story to this point. I do have a subject I'd like to ask you about, but the hour is getting pretty late. It's already 12:30 in the morning, Saturday morning here. And if you have a few more minutes, I'll tell you about what I would like to propose for us to do, if it's okay with you, if you can stay for a few more minutes.
И вот такая прекрасная история, в общем, о том, как все-таки Тед узнал о Сайбабе, как он к нему пришел. Ну и уже поскольку достаточно поздний час у него в Америке, можно сказать, уже утро субботы, 12 часов ночи или пол-первого утра, вот поэтому он не будет задерживаться слишком долго, но у него есть пару моментов, пару вопросов, которые он бы хотел прояснить до окончания. Если вы не против, то он вот хочет спросить. Конечно, конечно. Yes, please, go ahead. Okay, I was going to ask real quickly if there's any questions about my journey to see Sai Baba before I begin, because I'll keep it brief. Any questions from anybody? Да, но перед тем, как Тед перейдет к этому, он спрашивает, есть ли какие-то вопросы к нему, может быть, кто-то что-то хотел спросить. Он готов сейчас ответить. I don't see any raised hands. Is it possible if they want to? I saw one hand go up. Yes, I think that's Elena. Yes, go ahead, Elena. Леня, дайте, пожалуйста, голоса. Она хочет вопрос задать. 1 minute. Yes. Сайрам, Тед, я по-русски буду, чтобы всем было понятно. Как произошло вот это примирение внутреннего христианского, ну, как бы, сознания в вас и вот то, что называется адвайта, потому что для многих европейских, ну, в том числе вот этих стран, где принято христианство, сложный переход бывает, особенно в том смысле, когда говорится о перевоплощении, да, вот это, наверное, ключевой момент. То есть как у вас произошло вот это единение или, наоборот, как вы расставили все точки над «и» для себя? Сайрам, спасибо. Сайрам, so the question is, how did you reconcile within yourself this Christian or Catholic conscience with Advaita conscience? Because in some questions it is somewhat contradictory, you know, for example, in the question of reincarnation or the avatar idea, how did it reconcile within yourself? How it merged into one philosophy, or what was the process? This is almost as if it's a planted question for my benefit to bring up for the next topic I'm going to talk about. It's a perfect lead into the next topic. Да, это прекрасный вопрос для того, чтобы как раз-таки перейти к следующей теме, очень важной теме, о которой Тед и хочет поговорить. So Jesus said, look within. I can't quote the Bible like many people can, but the truth of who you are is found within. And I learned that very, very many years ago. And that's why meditation, when I learned about it from the Catholic Christian brothers who taught me meditation, they didn't teach it as a class. They singled me out for reasons I'll never understand. And they told me to come during the lunch hour in high school to the chapel and just sit quietly and contemplate. And I figured out that that was what meditation was. And that launched me on the path inward. So in answer to Elena, let me just think another second about how to phrase my answer, and you can translate what I've said so far. Но если отвечать на этот вопрос, то все-таки Тед не цитирует точно Библию, да, но в Библии говорится, что Иисус говорит, смотрите внутрь себя. Это основная мысль о том, что вы должны искать ответы внутри себя. И вот эта мысль, она ничем не отлична в христианстве и в Адвайте, получается. И на самом деле, когда Теда познакомили с медитацией, это тоже очень интересный, необычный опыт, потому что в медитацию его посвятили, в общем-то, католические монахи. Причем это был не какой-то обязательный урок или программа, они не делали это для всех, но они вот ему лично сказали, что вот ты приходи в храм и там сиди и вот там медитируй. Ну, то есть это не было как название, как медитация, да, сиди, созерцай внутрь себя. И он понял, что это и есть медитация. So the Desert Fathers back in the 1st and 2nd century
started the practice of meditation as we know of it today. And it's been carried on through the centuries by the Catholic Church. But it's lost favor among Catholics up until maybe 30 years ago, 20 years ago. Meditation was not known by my parents, by many other Catholics I knew. But then I realized how old it was. And meditation, the whole purpose is to find the God within. It's to quiet yourself, to realize that God is not outside of you, God is inside of you. And I think of that as the primary teaching of the Catholic Church. And that's why the Catholic Church is still very strong in my mind, even though I'm a Sai Baba devotee. И также важно отметить, что вот эта медитация на самом деле известна в католической церкви еще с начала, еще с 1-2 века нашей эры. И она была достаточно, эта практика была достаточно развита среди католического монашества. И она утратила свою вот такую популярность, интерес к ней утратили там, ну, последнее время, ну, например, родители Теда и его поколение, их поколение уже не практиковали медитацию, она не являлась какой-то известной практикой. Но монахи использовали ее всегда, и суть ее как раз и заключается в том, чтобы погрузиться внутрь себя и искать Бога внутри, а не снаружи. Maybe it'll be a little clearer to you, Lena, and others, if I tell you a story about what happened to me many decades ago. И, может быть, станет немножко понятнее в ответ на этот вопрос от Лены, если Тед расскажет одну историю, которая произошла с ним несколько десятков лет назад. What happened to me was not a dream. It was real. I was walking along somewhere, and instead of thinking about where I'm going to eat lunch today or what are my chores to do for when I return home, a thought came to me that was very real. It was like a living daydream. Однажды Тед шел по улице, это не сон, это реальность, он шел, и почему-то вдруг в его голове вместо мыслей, обычных мыслей о том, что где пойти покушать, что надо сделать по дому, вдруг его пронзила совершенно другая мысль, которая была просто как луч света среди ясного дня. And in this living daydream, as I'm walking along, I know I'm a Catholic. I know I'm a person interested in finding out who I am. And up in front of me, as I'm walking along, in my mind, I see a huge building filled with books all about the Catholic religion. И это было даже больше как не мысль, а настоящее видение в реальности, не во сне. И вот он шел и понимал, что вот он человек, он христианин, вот он идет по этой улице. Но перед его мысленным взором он увидел большое здание, наполненное огромным количеством книг по католичеству. There must be 2,000 or 3,000 books there. They're not just about Catholicism, they're about Christianity. That's all they're about is the Christian religion. И в этом здании там больше 2-3 тысяч книг не только о католицизме, но вообще о христианской религии в целом. То есть все, что там, все, что было написано об этой религии, в рамках этой религии, вот все эти книги там. So as I'm walking into the building, I notice there's nobody there but me. Rows and rows and rows of books. They're way more intelligent than I had the ability to comprehend. But I'm looking at them and I'm walking down the rows and I'm seeing more books and I'm picking them up. And all of a sudden, in the middle of the room, I see this tall ladder. И вот в этом таком как это сказать, явственном видении, да, в реальном видении, он заходит в это здание, идет среди рядов огромного количества книг, очень умных, интересных книг, и он берет некоторые из них, просматривает, и вот он видит, что посредине этого здания он видит лестницу. So I wonder to myself, what is this ladder doing here in the middle of the room? And then I look up
and I see that there is a trap door way up high in the ceiling. And I decide to climb the ladder to the trap door. И Тед думает, что здесь делает эта лестница прямо посреди комнаты, куда она ведет, и он смотрит наверх и видит, что лестница ведет в какую-то очень-очень высоко к какой-то двери. So as I get there, I decide, what am I supposed to do now? Am I supposed to see if I can open the door? Should I pull myself up onto the roof? What's going on here? And how safe is this? And where are the people? И когда он принимает решение подняться по этой лестнице, добравшись наверх, он думает, ну а что же мне теперь делать? Нужно открыть эту дверь или что там вообще? И почему нет никаких людей? И безопасно ли это? И что я здесь делаю? So I must have been there for hours, because by the time I decided to go on the roof, I pushed the door open and it was dark outside. And I decided, well, I've got to go up and see what's up there. So I pulled myself up onto the roof. I stood up and I looked around and I saw total blackness except for the billions of stars I saw. I saw galaxies, I saw millions of stars in that direction, millions of stars in that direction. And it gave me a very important message, a metaphor for what my Catholic faith means to me. И он провел достаточно долгое время вот в таких сомнениях, размышлениях, что же делать, но в какой-то момент все-таки решился открыть эту дверь, он открыл ее и оказался на крыше, и там была полная темнота, и только вокруг сияли звезды, огромное количество звезд, просто сияющие галактики, небо полное этих звезд. И вот через этот образ он понял то послание, что для него является его вера католическая. And the lesson for me was standing on that roof in the nighttime, looking at these stars, was that, where am I? Who am I? I'm Ted. What am I looking for? I don't know. Where am I? I'm standing on the largest building I've ever seen, filled with books about my religion. But here I am looking at the galaxies of other stars that I saw as other books on Christianity, other books on who I am, other books with answers to why I'm here, other books telling me what's to happen in my life. The bottom line message was, you're learning on this path called Sai Baba's path, never ends. You will learn something new to the day you die, to your last breath. And it's not that I feel like I've left my Catholic faith. I'm learning more about my Catholic faith and why I'm here. И вот послание заключается в том, что когда вот Тед увидел все эти галактики, все это бесконечное количество звезд, он понял, что это как еще огромное количество знаний и различных других книг о различных других течениях, духовности, обо всем, что вот он стоит на крыше самого высокого здания, наполненного литературой о католицизме, и вот он Тед, да, он стоит ногами здесь. Но есть еще огромное количество этого бесконечного знания, которое он никогда не сможет охватить, что этот процесс не закончится никогда, всю жизнь, сколько ему отведено, он до последнего дня будет что-то изучать, и всегда будет что-то еще, что он может познать. Но вот это здание, эти католические книги, это один из путей и часть этого знания. So again, this is a metaphor of where I think I am in the world, like everybody else. And since you asked about this, Elena, there's one more brief story I have. When I was waiting to go see Mother Teresa in Calcutta, the day before I was to see her, there was a monsoon. It was pouring down rain,
when I was out in the middle of a field exploring this particular neighborhood of Calcutta, was this downpour. I was soaked through, and I thought, where am I going to go to get out of the rain? And I saw a Hindu temple. And as I walked to it, it took me about 5 minutes to walk to it. I could smell incense burning. I could see candles lit inside. I could see people chanting to God. And as I came up to the threshold at the front door, I hesitated. Should I go in or not? I know nothing about Hinduism. I know nothing about the Hindu gods. How dare I trespass into their sacred ceremony? And inside, I was told Hindu temples, Jews temples, for Islam, for Christianity, all of these temples and houses and churches are where people go to pay their respects to the Creator God. And I decided, well, that's not any different than my church. And I walked in and I felt very welcome to be there. And it was a very important lesson to keep in mind forever that life is a journey to find out who you really are. I'm sure I spoke too long. I'm sorry about that. И вот есть еще одна история тоже из опыта Теда, когда он был в Калькутте, чтобы посетить мать Терезу. А накануне этого он был где-то на улице посреди полей, и это был сезон дождей, лил дождь, он промок насквозь, и он начал смотреть, куда же можно пойти, где укрыться, и он увидел в некотором отдалении индуистский храм. И он пошел в эту сторону, он увидел, что там горят лампады, палочки, что там проходит какая-то служба. И он уже подошел и уже хотел зайти, но заколебался, потому что он подумал, что, ну, это же не моя вера, там, не моя религия, вот могу ли я так оскорбить, так сказать, их ритуалы тут тем, что вот я зайду. Но внутри себя он почувствовал ответ, что все храмы любой религии – это храмы, куда люди приходят, чтобы помолиться Богу, одному и тому же Богу-создателю. Неважно, будь то и индуистский храм, или мусульманский, или католический, любой другой. Поэтому нет ничего плохого в том, что он зайдет также в этот храм, и он зашел, и очень хорошо себя чувствовал. И для него это вот и было то послание о том, что все мы на этом пути познания себя. So, Elena, did that help answer your question for you? Лена, ответил ли Тед на твой вопрос? Еще надо дать голос. Да, Сайрам, я там написала, да, что вот одну часть ответил, да, а вторую там, можешь посмотреть, Наташ, пока это. Да, второе именно как при общении с людьми, да, то есть вопрос же именно разница менталитета при общении с людьми, да, вот именно вопрос, как в нем прижились вот эти идеи о реинкарнации, потому что он образованный христианин с образованием, вот этот момент. И еще я сейчас мне уезжать в Петербург через 10 минут, поэтому если я отключусь, я потом досмотрю и всем, короче, оттуда огромный сайрам. Елена, she has only a few minutes left because she has a train, she needs to go fast. But the last part of the question, she said that the idea of reincarnation, how did it get with your Catholicism and with your being a smart, educated person? How did you accept the idea of reincarnation, which is very common for Eastern philosophy? That I'll part make of this, the... I'll make this as quick as I can. I do not believe in reincarnation anymore. I do not believe in past lives. I do not believe in future lives. I do not believe in the moon. I do not believe in the sun. I do not believe in the world. I do not believe in my mind. I do not believe my thoughts. They're all Maya. They're all a dream. They're all a play
a movie. These are Sai Baba's words. This is Sai Baba's most important lesson to all of us, to awaken to the truth of who we really are. We are nothing outside. We are pure. We are Sat Chit Ananda. We are pure, eternal, joyful awareness. And I have one thing more to say, if I can get it in after you translate. Да, очень быстро отвечая на вопрос Лены, Тед говорит, что он не верит в реинкарнацию, он не верит ни в какие прошлые жизни, он не верит ни в солнце, ни в луну, ни в ум, ни в мысли, он верит вот это внутреннее сатчитананда, внутреннее сознание, а все остальное является майей. И это и есть основная идея учения Шри Сатья Сая, которой он говорит, что это единственная реальность, которая внутри нас. I am God, I am God, I am no different from God. Я есть Бог, я есть Бог, я есть Бог. И я ничем не отличаюсь от Бога, ничем не отличен. I am the infinite supreme, the one reality. Я бесконечная, вечная, одна единственная реальность. I am Sat Chit Ananda Sarupa. Я воплощение Сатчитананды. This is the only thing I ever talk about. I just gave my last speech to a Sai Baba retreat in Boston, Massachusetts, months ago. It's only on this subject. And for 25 years, it's the only thing I talked about. Sai Baba said, say after me, I am God, I am God, I am no different from God. И вот это послание, которое передал сам с вами, который сказал, повторяйте за мной, я есть Бог, я есть Бог. Именно это послание, только о нем Тед и говорит все последние 25 лет, только эту мысль он несет, и недавно как раз он говорил об этом на ретрите, сай-ретрите в Бостоне он выступал с речью именно об этом, что это основная мысль и основная главная практика. This is not Ted speaking. These are the words of Sai Baba. И это не слова Теда, это слова самого с вами. And 2 months ago, when I gave this, my final talk to Sai Baba groups, because I'm not able to travel so much anymore, I collected 25 of my favorite Sai Baba talk comments. I collected 25 of my most favorite Sai Baba quotes on this subject. And I wove my talk about Sai Baba's asking us, telling us, commanding us to awaken to the truth of who we are based on his own quotes. И вот на этой последней встрече, где Тед выступал с речью перед своими преданными вживую, это уже была последняя такая встреча, потому что уже Теду тяжело путешествовать, но он составил эту речь на основе его любимых, избранных 25 цитат с вами, и вся эта речь построена на этих цитатах, и она ведет к самой главной основной мысли, что с вами призывает нас пробудиться к своей собственной реальности. Baba's quotes to us on everything we do are perfect, they're beautiful, they all get us to awaken to our truth. И все цитаты с вами указывают на то, что бы мы ни делали, наша основная цель должна быть пробудиться к своей собственной реальности. If you do seva, you will get there. If you do selfless service, you will get there. If you do chanting or bhajans, you will get there. If you read the spiritual books, you will get there. If you work towards awakening yourself to oneness, you'll get there in this lifetime. И суть в том, что какой бы путь мы ни избрали, будь то баджаны или медитация, или изучение духовной литературы, или сева, цель у всех этих путей одна — осознать вот эту свою внутреннюю реальность, и это должна быть самая главная цель, и мы можем прийти к ней
и мы придем к ней в течение этой жизни. I find very few Sai Baba devotees around the world interested in this topic, even though it's Sai Baba's most important topic. И очень интересно, что хотя это самое основное учение Шри Сати Сай, Тед видит очень мало сай преданных по миру, которые действительно это учение ну, как бы ему следуют и продвигают его и направляют туда усилия. I am not an expert on Sai Baba. I am not a teacher about Sai Baba, but I have one of the world's greatest curiosities about who I am. Nobody has helped me until Sai Baba entered my life to know who I truly am. И Тед говорит, что он, конечно же, не духовный учитель, он не эксперт в учении с вами, но у него просто огромнейшее любопытство и очень большой вопрос понять, кем же он является, и никто не смог удовлетворить это любопытство, только Сай Баба. And the greatest example of what I'm talking about is a quote that comes from Sai Baba, Ramana Maharshi, other people who are dedicating their lives to helping people awaken. And the quote is this: working to awaken yourself in this lifetime is the greatest service you can perform to the world. И самая любимая цитата Теда с вами, которая абсолютно такая же идентичная у всех великих учителей духовных. И в этой цитате он говорит, что вы должны работать для цели освобождения себя и осознания своей реальности в этой жизни. So the last thing I have to say here is if you choose to review what we've talked about, and if you choose to invite me to come back, I will come back to teach you about Sai Baba study circles, where the only subject we will study is how to awaken yourself to God, how to awaken yourself to Jesus, how to awaken yourself to Buddha. They're all one. You're one with Baba. You're one with the universe, which is Maya, because you're invisible. And if you want to, I will try to figure a way to make it happen, to present occasional study circles on awakening to the truth of who we are. И вот, говоря обо всем этом, Тед как раз и предлагает, и спрашивает, если мы хотим, если будет запрос от нас, он может вот такие вот встречи организовать время от времени, такие духовные кружки, и как раз на эту тему, да, как пробудиться к осознанию своей реальности, к осознанию того, что я и есть Иисус, я и есть Будда, я и есть Бог, это все я. Как мы можем прийти к этому? People are smiling, people are nodding, people are saying yes, people are writing in the chat, please. There's a few comments. Do you want me to read it? Or, yes. I can read it. I can't read it in Russian, but yes, let me finish real quick because she has to go. And then I'd like to read these. If you choose to do this, and I've never led a study circle like this, but I will explain how study circles work. Sai Baba is the author of study circles. He gave us the instructions for study circles. And my study circle with you, it'll be an interactive study circle where I will bring you Sai Baba's quotes. We will discuss the meaning of his quotes. And it'll be shocking because it requires you to think outside of the world. И Тед говорит, что да, если мы все-таки согласимся и захотим такие встречи, то Тед на них расскажет о том, как они проходят, что там должно быть, и вообще эти встречи как формат дал нам сам с вами,
и он проведет их для нас, и вот мы поговорим на эти темы, эти кружки проходят в таком интерактивном режиме взаимодействия, где он будет давать нам цитаты, мы будем размышлять, и мы будем поражены тем, каким выводом мы придем внутри себя, потому что это заставит нас выйти за рамки нашего привычного мышления и действительно погрузиться вглубь учения. And if you choose to follow this path, Sai Baba's highest path, it doesn't mean it's difficult. It's a joy. And it's a joy because it's one path where Sai Baba gives you blessings and guidance along the way so you can reassure yourself you're doing what's right for you. And Elena, with her question coming up when it did, was exactly what I needed to have to tie me into the subject that I wanted to spend time talking about. So it's all real. Sai Baba will grow even more in yourselves than ever before. And I'm happy to do it if you want me to. Да, спасибо Лене, ее вопрос прекрасно подвел Теда вот ко всей этой следующей теме, это все тоже Сайбаба, и вот такие вот кружки, они действительно нам помогут прийти к вот этой основной идее учения с вами. И если она такая основная и самая важная, это не значит, что она самая трудная. На самом деле этот путь полон радости, и с вами будет нас направлять и поддерживать на этом пути всячески. So I think I spent too much time talking. I better say goodbye now. And there's just so much to discuss. If you're willing to, I will send quotes to Natalia, and she will send the quotes to you in Russian, and we'll be able to discuss them from your vantage point of having the quotes right there in your hand. Yes, people are already asking for these quotes. They want to read them. And there is one more question, but maybe for the future or as you want. Well, go ahead. Please, yes, ask go ahead. please Ted to tell the story about the ring. Do you have a ring materialized by Swami? Oh, yes, I do. Есть вопрос в чате, люди заметили кольцо материализованное от Свами и спрашивают. Can you please turn a little bit other side? Can I what? No, left or right, we can't see. Oh, okay. Other side. Yeah, like this. Да, вот это кольцо материализовал Свами. Sai Baba called me Doubting Thomas. Сайбаба называл Теда сомневающийся, как это, Фома неверующий. And in my first meeting with him, Jody was not there. На первой встрече, когда Тед увидела с вами, Джоди не было там. He took me into the inner interview room and hit me real hard. Он пригласил Тома во внутреннюю маленькую комнату для интервью и так достаточно ощутимо ударил его, And then Sai похлопал. Baba hit me on the chest real hard. И потом ударил его так, похлопал его по груди достаточно тоже ощутимо 3 раза. And he said, good heart, good heart. And just today, by coincidence, today, I had my annual checkup with the cardiologist who said, good heart, at 79 years of age. И тогда, когда с вами его похлопал так по груди, он ему сказал: хорошее сердце, хорошее сердце. И интересно, что вот как раз Тед сегодня был у кардиолога, и кардиолог сказал такими же словами, сказал: хорошее сердце, хорошее сердце. Так что And для then when I 79 came out of лет. the inner interview room to the main interview room, I'm sitting on the floor, and Sai Baba comes over to me as if I'm a trained puppy dog. И вот когда уже из маленькой комнаты для интервью он вышел в общую комнату для интервью и сидел там, то с вами вышел и he did what? You know, it's like a master holding a biscuit over a dog's mouth, and he's saying,
sit down and I'll give you a biscuit. Sit down and I give you a biscuit. И вот когда он был в этой комнате, с вами начал с ним как бы играть, как будто он как щеночек, он ему так показывал, говорит, садись, садись, я тебе сейчас кое-что дам. So when he sees all the people in the room looking at me, he points to me and he says, what is it that you want? And I said, Baba, I want your love. And he said, no, 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 no. What is it that you want? And I said, I didn't know how to answer the question. I said, Baba, I think I want liberation. And then he said, no, no, no. What is it that you want? Material. And he's pointing to my ring, my wedding ring. And I said, oh, Baba, I want a ring. И вот когда он сидел в центре комнаты, и все уже на него смотрели, и с вами сказал, да что ты хочешь? И он сказал, с вами, я хочу твоей любви. С вами сказал, нет, 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 что ты хочешь? Он сказал, с вами, ну, наверное, я хочу освобождения. Он говорит, нет, нет, что ты хочешь материального, показывая на его обручальное кольцо. И тогда Тед сказал, ну, я хочу кольцо. He goes like this. I'm sitting under him. I can see the palm of his hand, and I see the ring come out and materialize. And he takes the ring and he goes to put it on my finger like this. And I push his arm away. I didn't want him to put his ring on my finger. I pushed his arm away. И вот поскольку Тед сидел прям с вами стоял, а Тед сидел, то когда с вами начал делать вот эти круговые движения рукой, он видел его ладони, видел, что прямо из центра ладони появилось это кольцо, как оно появилось. И когда с вами пытался надеть это кольцо Теду на руку, Тед вырвал свою руку. And then he pushes my arm away. Тогда с вами начал его руку отодвигать. And then he takes this ring and puts it on my finger. And my fear was, I'm 6'3" and I'm very big, and he would never be able to get that little ring on my finger. Но все-таки он поймал руку Теда и надел кольцо ему на палец, а Тед почему вырывал руку? Потому что он не верил, что такое малюсенькое колечко может на его палец надеться, потому что он большой человек. So I'm 6'3", I weigh 260 pounds. I don't know how you're going to translate that. And he pushes the ring on my finger and says, big ring for a big boy. Да, я не могу перевести сразу в нашу систему измерения вес Теда в килограммах и его рост, но он очень высокий и крупный. И с вами все-таки надел это кольцо на палец и сказал, большое кольцо для большого мальчика. So that's my story. And I'm sorry if I spent too much time, and I'm sorry if I bored you with my story. No, thank you. Вот такая история. Извините, если занял много времени или утомил вас рассказами. And we'll see how the program ends, because I think it's the way programs end everywhere. And if there's to be a second meeting, I'll talk to Natalia and the others, and we'll let you know whether or not we're going to start a couple of study circles to help you better understand and to act on Sai Baba's greatest command to each and every one of us, to awaken now in this lifetime. И на этом мы заканчиваем нашу встречу сегодня и подумаем дальше, как организовать несколько еще встреч по духовному кружку и как мы сможем поговорить об этом главном учении с вами, как пробудиться к своей внутренней реальности. И Василий, тебе слово. And I think Будем рады, конечно же, продолжению нашей встречи. И люди тоже вот здесь пишут благодарность и готовы заниматься в таком духовном кружке. Yes, Galina is saying that people are eager to continue to have a study circles and to learn. So we'll go ahead. we'll move forward then. God bless you all. Sai Ram, and you're going to lead us out of this session today, like you always do.
Да, Спасибо. Сайрам, спасибо. И Василий, Тед говорит, ты закончишь эту встречу, как ты всегда делаешь. Окей, Сайрам. О. 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 Та лёка сукхино бхаванту. Самаста лёка сукхино бхаванту. Самаста лёка сукхино бхаванту. Ом Шанти, шанти, шанти. Сайбаба, благодарим тебя за эту прекрасную душевную встречу. Просим тебя принять ее плоды. Ом Сайрам. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Thank you all very much. I really enjoyed being here. I'm very sleepy. It's now 10 minutes after 1 o'clock in the morning.